This is the 11th session of the subject Business Economics of first semester BCom classes. The title of the session is Law of Demand. The title of the session is Law of Demand, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ. So under this title you are going to study these many contents. You are going to study these many contents. You are going to study meaning, definition, types, demand function, then law, then assumption of the law of demand, demand schedule, demand curve, and reason for downward slope. Before discuss this concept, let us see what we have studied in earlier session. Just recall. Yes, we have studied law of diminishing marginal utility in the 9th session, and the 10th session followed by you have studied law of diminishing marginal utilities exception and uses. So let us just recall it with few points. So how does this law says is the law of diminishing marginal utility? You have to remember what is utility, you have to remember who gave that utility, then you have to remember the law, then you have to remember the assumption, you have to remember the schedule, you have to remember one diagram, you have to remember the observation of the diagram, then you have to remember the exemption of the law, exception, or else you can also say that limitations of the law, then what are the applications or uses of the law. Okay, so this is actually we have studied in the earlier session. See, all the laws or whatever the theories in economics, you have to study like a set. ಅದೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಯರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us discuss today's concepts, that is law of demand. Let us see first one. What is law of demand? Okay, let us discuss the first one, that what is demand. See, always you remember whatever the concept come to you, economics discusses about the behavioral aspects of human being in market, or else sometimes you can say in different circumstances how an individual behaves. So that actually reads, that actually studied in economics. So here in this case we will study what is the meaning of demand. So in economics, demand means desire. It is not just simply a desire, but demand means desire to have a commodity backed by ability to buy and willingness to pay for the goods which is demanded. Clear? Demand means it is desire to have a commodity, that's true, but it must be backed by ability to buy and willingness to pay for it. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸೈರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಸ್ when you discuss demand, you should remember there is 3 important facts should be discussed. One is desire to acquire the commodity. Then the second one is he should have an ability to pay. Okay, he should have enough money in his pocket. Income, you can say. Then the third one is willingness to pay for it. ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಅವನು ವಿಲ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. What is demand for a commodity? Demand for the commodity means it is a desire to have a commodity backed by ability to buy and willingness to pay for it. Okay, this is called as law of demand. Okay, not law of demand, it is the meaning of demand. Demand means desire to have a commodity, ability to pay and willingness to pay for it. Let us see the definition of demand. According to F. Benham, he stated that the demand for anything at given price is an amount of it which will be bought per unit of time at that price. He says the demand for anything at given price is an amount of it which is bought per unit of time at that price. Then at the same way, according to Bauber, he says demand is the various quantities of given commodity or services which consumer would buy in one market in a given period of time at various prices or at various income or at various prices of related goods. Okay, so these are the 2 definitions of demand. Dear students, in general, we can divide the demand into 2 types. If we see the general market, by understanding the general market happenings, we can see there is 2 types of demand. One is individual demand and one more is market demand. Okay, individual demand means the demand for a commodity is actually done by a single consumer or individual or a single person, you can say. Demand for a commodity means it is a desire of a consumer, it's a desire of an individual person, it's a desire of a single person to buy a commodity and he is able and willing to pay for it. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ ಅವನು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸು ಇರ್ತಾನೆ, ಹೀಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, demand of individual person, you can say, or else single consumer, you can say. So this is actually individual demand. Then market demand. Market demand actually it says about the demand in total. Demand in total, you can also say that total sum of the demands of all individual consumer in the market. Market demand means demand in total, you can say. Market demand means demand in total of a market, or else it is the total sum of the demand of all individual consumer in the market who is able to and willing to buy a given commodity at different prices. Okay, this is actually the second type of demand. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸಹ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರದು.
ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಬೀಜಗಣಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, demand function means it is an algebraic expression of demand and its determinants is called as demand function. ಬೀಜಗಣಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. So we can put this demand in the following functional form, where dx it is equal to function of px, I, py, t, f, etc. So here dx in the sense demand of goods x, px is price of goods x, I is income, py is price of related goods, t means taste, or you can say fashion. So this is actually demand function. In this demand function, another important thing you should notice, ನೋಡಿ ಈ ಸಮ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಚೆ ಮತ್ತು ಈಚೆ ನೋಡಿ. Okay, this is the equal sign. So you see this part and this part. Okay, dx ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, it's in the left side. Okay, and these all other determinants is in which side? It's in the right side. You remember, in any function, the left side of the function, it expresses about left side of the function which expresses about the dependent variable. Okay, it says about the dependent variable. Then right side explain about is independent variable. Left side it discusses about the dependent variable, and the right side it discusses about independent variable. These all independent variables change may cause to the change of this factor. Clear? So idu dependent, ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಸ್ಟು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Then you have to write one demand function, then you have to say what are the denotes in that. Okay, we'll go for the next one, that is law of demand. See what the law state. Other thing remaining same, other thing remaining constant, or ceteris paribus. If the prices of the commodity decreases, the quantity of demand of it will raises, and if the prices of the goods raises,
the quantity of demand will fall. In simple, you can say like this. If the prices of the commodity increases, the quantity of demand of the commodity decreases. If the prices of the commodity decreases, the quantity demand of the commodity is increases. Here you have to see the two important angles of change. ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಎರಡೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ we can see the definition of law of demand. So the definition given by Alfred Marshall, he says that the amount of demanded increases with the fall in price. The amount of demand decreases with rise in price. Clear? Direction, he said, demand increases with fall in price. Demand diminishes with rise in price. Then another definition of Ferguson. This Ferguson says as the quantity of demanded varies inversely with price. ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ inversely related. It is not directly related, it is inversely related. ವಿರೋಧ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತೆ, ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಅಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್. So this is a relationship which is actually there in demand. Then Samuelson states that law of demand state the people will buy more at low price and buy less at higher prices, keeping other thing remaining same. Clear? ಇದು ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್? Price and quantity demand. Price and quantity demand. When you state this, you should state first price ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ independent variable, quantity demand is dependent variable. If you say demand and price is also correct, but you should say very systematic. You should say it says the relationship between price and quantity demand. Then law of demand ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, there is a inverse relationship between these two. Okay, first what you said, law of demand states about the relationship between price and quantity demand. Second, you should say there is an inverse relationship between these two. And the third one you should say, when the price rises, demand falls. Then when the price falls, demand increases. Okay, this is actually the basic ideas of law of demand. We'll see the assumptions of the law. So we have said in the law, other thing remaining same or ceteris paribus. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, there is no change in income, there is no change in taste, there is no change in preference, there is no change in habit of the consumer, there is no change in size of the population, there is no change in climate, weather condition, there is no change in price, quality, prices of related commodity,
tax and any other fiscal measures. Clear? So this is the assumption of law. So first of all, you have to say there is no change in income. Second one, taste. Third one, preference. Fourth one, habit. Fifth one, size of the population. Sixth one, climate and weather condition. Then price, quality of the product. Next, prices of related commodity. Then the ninth one is tax rate and fiscal measures. And the 10th one is there is no substitute for the commodity. If this is the case, we can derive demand function or law of demand function as D is a function of P. Okay, D is a function of P. You can say D is demand for goods, P means it is price of the commodity. Then what does F means? It's a functional notation, that's all. Okay, so you have to say demand is a function of P in the sense price. As I told you earlier, you can see there is two parts. Yes, one is left side, one is right side. Clear? You have seen one in the left side and one more in the right side. So you should say the variables which come in the right side is always independent variable. Here what is independent variable? Price is an independent variable. Okay, what is a dependent variable? That is demand is a dependent variable. Clear? Okay, this is the functional denotion of law of demand. Idu demand function alla, law of demand na function. Okay, we'll see the next slide. So here we have demand schedule. Dear students, you know that, and we have already discussed in the earlier session, schedule means it is a tabular representation. Table alli ನಾವು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು schedule ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವುದು. So now you say, what is demand schedule? Yeah, I know you can say that tabular representation of change in price and change in demand, you can call it as demand schedule. Clear? Okay, tabular representation of change in price and change in demand is demand schedule. See here we have taken the price in one side and demand in another side, price in rupees and demand in kgs. See, when the prices of the commodity is 5, the demand for the commodity you can say 100, and when it is decreased to 4 rupees, it is increased to 200 kgs. When the price further reduced to 3 rupees, it increased to 300 kg. When the price is furthermore reduced to 2 rupees, it is increased to 400 kg. So our law is very clear. ನಮ್ಮ ಲಾ ಸರಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, when the price is decreases, when the price of the commodity falls, yes, it is it is in the falling range only, 5, 4, 3, 2. So by the time the demand for the commodity is raised, yes, here it is raised 100, 200, 300 and 400. Let us apply the schedule into the demand curve. Okay, demand curve. See, when we say the schedule, we should say it is a tabular representation. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್, ಓಕೆ, ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ವ್ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದು ಗೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ the demand curve is the graphical representation. Demand curve is the graphical representation of what? You know already. What is that? Change in price and change in demand. Clear? So demand curve is a graphical representation of change in price and change in demand. Dear students, when you see any of such diagrams,
ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಓ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್. ಓ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು see in the last this one utility class also I told you diagram ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಓ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 100 kg ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಓ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಯೂನಿಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 100 kg. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಓ ವೈಯನ್ನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 1 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ, ವೆನ್ the price is 2 rupees, when you see the last schedule, you see at the last one price is 2 rupees, it is 400, 3 it is 300, 4 rupees it is 200, 5 rupees it is 100. As the price increases, you can say demand decreases, haudalva. So we'll see the same thing here. See, when the price is 2 rupees, how much is demanded? It is demanded 400. ಸೊ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೌ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 3 rupees. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 3 rupees. ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 300 kgs, ಫ್ರಮ್ 400 to 300. Then the next one is when the price is further increased for 4 rupees, it is the quantity of demand is reduced to 200 kg. When the price is further increased to 5 rupees, so it is reduced to 100 kg. So ಈ ಥರದ ಒಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇಯರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಓ ವೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್. Okay, so here you have to observe that this is a negative slope. As we know that there is an inverse relationship between demand and price, hence we are getting a downward slope in the demand curve. Okay, so this is the observation of the graph. Now the question, why demand curve slopes downward? Why the demand curve slopes downward? Yes, you have seen, you have studied the law, change in price and change in quantity demand. You studied there is an inverse relationship. Why actually there is inverse relationship? Okay, why actually there is inverse relationship? For example, ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 1 kg ಆಫ್ ಆರೆಂಜನ್ನು 1 kg ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋಗಿ 1 kg ಆರೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಅವ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 20 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರೆಂಜ್ ವಿತ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 5 kgs ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್. ನೀವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ 5 kg ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. If the another context, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಒನ್ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಫಾರ್ 50. Mean time you are going in the road and besides the road one person is selling the orange for 150 rupees.
you would have given one bad smile to him and said, I got orange for 50 rupees and you are selling for 150 rupees. Who will buy that orange? You never go to purchase that. Clear? So this is a usual tendency. So this tendency has its own reason in economics. Okay, because of these many reasons, demand curve slopes downwards. In the diagram you have seen it is a downward slope. How it falls downward? This is of what side? Idu yava side bartade? This is a right side and this is a left side. This slopes downward from right to left. Okay, you can also say that demand curve slopes downwards from right to left side. What is the reason? Reason is, the first one is marginal utility decreases. Okay, marginal utility is decreases. This is, of course, we know that. You just take another one, you just remember my example of Doodh Peda of utility class. I told you one Doodh Peda you have consumed and you are satisfied. For example, ನಿಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ದೂದ್ ಪೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕಿ ನನಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಕೊಡ್ತೀರಿ, ತಿಂತೀರಿ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ 10 rupees. ವೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಗಡಿಯವನು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ, 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? So this is actually marginal utility. So as we consume more and more commodity, the utility of the commodities also reduces. So that usually when there is lower prices, people used to purchase more. Okay, people used to purchase more so that they get the maximum satisfaction. So this is the first one. Then the second one is price effect. When the price of the commodity falls, okay, when the price of the commodity falls, it created a scope for new demand, you can say. How? In the sense, because of price fall, they can buy more. Okay, price effect in the sense, when the price of the commodity is reduces, it will create a new demand for a commodity so that they are buy more. Okay, this is price effect. Income effect. So income effect also the same, you can see here. When the price of the commodity fall, the purchasing power of the income increases. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮಂಚ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 5 rupees. ನೀವು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋಗಿ ಮಂಚ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮಂಚ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 5 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು? 8 ಸಿಗಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಂಚಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ. ದೆನ್ your purchasing power 4 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 8 ಮಂಚಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ? 32 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 8 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತದೆ. ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 10 ಕೊಡಿ. Okay, this is called as income effect. When the price of the commodity falls, the purchasing power of the income increases. Then the substitution effect.
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲು ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸಕ್ಕರೆದು ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಯು ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವೀಟಿಗೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ substitutes in the sense when the price of the commodity falls. When the price of the commodity falls, it tends to substitute from other commodity which is dearer. Okay, so ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದು ಡಿಯರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬೈ ಮೋರ್. ಓಕೆ, when the price falls, so it gives a scope or it increases the capacity of the consumer to buy more. For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು 2 kg ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ಜಾಗ್ರಿ ಆಫ್ 2 kg ಫಾರ್ ಒನ್ ಶಾಪ್. By the time shopkeeper might have told you, see Anna, the prices of the jaggery is very high these days. 1 kg bellakke 100 ರೂಪಾಯಿ. But you know one thing, the prices of the sugar is reduced for so much. So much in the sense, prices of the sugar is 20 rupees, you know. By the time you will change from jaggery to sugar, ನೀವು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ, ಭಾರಿ ಚೀಪ್. So this is actually substitute effects. Then demand of poor people. When you see the market, when the prices decreases, demand increases means definitely, of course, the poor people can purchase it. Poor people can demand it. Then different uses of the goods. Different uses of the goods in the sense, you may think of alternative uses of the same. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 10 kg ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಚೀಪರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟೀ ಒನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಾಲಿನ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರ. So that's why you can say when the price reduces, demand increases. Okay, this is actually the reason you can say the demand curve slopes downwards. Okay, so then the final we can say what are the importance of the law. This law will helps to determine the price of the commodity, how to fix the prices. The prices of the commodity varies. Fixing when they are fixing the price, it varies in the sense where they will consider whether it is necessary, comforts or luxuries commodities and all. So by determining price, it will helpful, and to determine tax on commodities also it will helpful, and to decide agriculture prices, and in the cases of planning, demand law helps very much. Okay, so this is actually the law of demand. See, when you just discuss the law of demand, you should remember the meaning of demand. ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? 3 ವಿಷಯಗಳು ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಡಿಸೈರ್, ಎಬಿಲಿಟಿ, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಲಾ ಹೇಗೆ? ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದಾ? ಭಾಗಶಃ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಫಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ law of demand. For the further reference you can refer these books. Okay, ಈ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Thank you very much.